Amına koyayım, böyle bir atölyem olsun, böyle şeyler Hey, what's up, yapayım my çok dudes? isterdim. Today I've got another superconductor ring video for you. And now the story behind this ring is that I had a customer who wants a ring that's very similar, but made out of a different material. So I had the idea to do a practice of it first because I wanted to do that anyways in the first place. But I thought it would look really cool in superconductor. So I decided to experiment, do it with Ah fuck that. it. And then I figured why not turn it into a YouTube video as well. And I actually really do like the Abi results. adam so I'll süper probably add those in the conductor'dan şey description yapıyor, below. yüzük And yapıyor. you'll see the end result. It's actually really cool. And this might be something I want to add to my website. It is actually a really time-consuming process, so it might not even be worth my time to offer these on there. But let me know what you think. Give me some feedback down below if you think it'd be. Abi çok güzel değil mi ya? Baksana bak, şunu izlemek. Şunu izlemek var ya, şey böyle. Kitliyorsun böyle bak. Bak. Gerizekalı gibi izliyorsun abi. So that's why you see me cutting off the tilted piece. It's not just because it was the easiest piece I had on hand. I actually do think that having the superconductor rods themselves sticking out at a bit of an angle after I etch this in acid, I think that's... Uzatma lan işte. See, I stop before it's perfectly circled. That's okay. I just need it to fit in the lathe jaws. And then once I can get that hole drilled out in the center and then have it mounted onto the ring mandrel, then I can true it all up and make sure everything... Adam kaç saat uğraştı onun için biliyor musunuz? Bayağı uğraştı bu arada. Oradaki sandpaper, zımpara. Evet. So to bore it out, I'm just using this center drill. Bak. These are made specifically for lathes and they're just a really sturdy drill bit that you can just plunge straight into çok iyi abi ya. hard materials just like this superconductor, and they're really durable and they're able to cut through it like almost nothing else will. But that's not to say that it's not still a very difficult, causing problems there. Açtım baba deliği. And then I'm continuing the process I started, so I'm just hollowing it out more and more until I can get it to fit on the ring mandrel. For lathe projects. Kanka en son halini bir göreceksiniz, çıldıracaksınız bu arada ya. Bu adam çok iyi. I could post a tutorial on how to do that. I'm definitely no expert, but I'm sure I'd be able to manage and cut out a decent one of these. Şu alet çok iyi abi. Bu aletten satın almak isterdim yani. Okay, so I've got the ring blank on the mandrel, abi. and I'm using my left-handed lathe cutter, and I'm just trimming down the outside diameter slowly, and I'm doing this slowly, just about a ½ millimeter at a time. And eventually I get through all the surrounding copper that goes around the superconductor filaments. And then I get to the part of the ring where it's mostly those superconductor filaments. And because I'm not making this ring for a specific person or purpose, I decided to pick and choose the pattern I wanted rather than the size I wanted. So I just cut into the superconductor until I saw a pattern that I thought was really cool. Abi bak, and then I will make the size according to the outside diameter. So it's kind of opposite most of the time. So this is an interesting ring. It was fun to make like that. But it did turn out to be a pretty big ring though. Atar mıyız lan? Alright, now I've got the ring blank back in the lathe jaws. And I need to widen the inner diameter of it so it's not such a fat ring. Sardı bu arada değil mi? Bak kanka şimdi. Sonu çok güzel abi. En son delireceksiniz ya. It can leave a really kind of gross smeared finish. Neyse abi, buraları şey biraz sandpaper'ın o şeyin adını unuttum, sandpaper'ın yine. Zımparanın farklı kalınlıkları var abi. I'm going to take it over to my sanding wheel and then put a whole bunch of bevels and angles all over this ring, and it'll give it what I call an obsidian finish to this. Obsidyen finish ne abi? Ne yapıyorsun sen ya? Carbon fiber rings as well as be able to do that. Bevels onto the ring, I just sand a flat surface onto it, and then I'll adjust that angle to be a bit more steep, and then repeat the process. Obviously, I'm flipping the ring 180 degrees a couple times throughout the whole process so that I get it even on both sides. Kanka izle. When I show it off on the camera how these steps progress, you can see it slowly transform from that normal ring look that we had to this really cool angular. Şimdi açılı açılı tutacak herif, tamam mı?
Açı vererek zımparalayacak abi orada. Bak. Ya senin amına koyayım ben ya. Ben böyle kanallar izliyorum boş zamanımda. Bekleyin lan, bir izleyin lan. Bir izleyin, izle. Sonunu bir gör. Çenen düşecek. İzle. Abi bir de Yüzük yapımı şey gibi, böyle güzel bir kitap gibi. Başları böyle sıkıcı olur, dayanırsın. Okursun sonra bir anda elinden düşüremezsin. En son aa lan kim dersin. Yüzük yapımı öyle bir şey. İzle bak kanka. Under especially multiple different light sources, it's got a bunch of different reflections that show off all those faceted edges, so I think it looks really cool. I think for every 30 minutes to an hour every time I'd think of it, and that was to make sure I got an even consistent etch to it. But then once that was done, I pull it out and you'll see just how cool this thing turns out. We still have one more step to do, but this thing's looking great. So now I'm going to throw it into the rock tumbler. This will scrape away that reddish pinkish coating that the copper had over it, and then it'll also round away some of the sharper edges that this had. And I didn't have enough time to do this as long as I would have liked Abi to bu for böyle the 2 gün video, falan just because I dönecek wanted bunun to get this içinde. out sooner. So I only got it in there for a few hours, whereas after I Saatler post this koymuş. video, I'm going to leave that in there for about 4 days. 4 gün bırakacakmış abi And videodan that'll sonra. make Bu it 4 a lot saatlik better. hali. And it'll also help to hide some of the scratching from the sander that was on there. The reason that it had those scratches in it is because I'm waiting for some finer sandpaper discs to show up. But because this is a prototype, I figured it'd be okay for this one. So if you see those scratches and it kind of annoys you, just know I'm triggered too. I really wish I had some finer sandpaper discs for this. But who knows, maybe the rock tumbler will do a really nice job and end up hiding those all together. So we'll see. Alright, and after pulling it out, this thing is Abi finished. çok güzel Definitely be sure to görünüyor let me know what you think ya. down in the comments. And now one thing that I noticed after filming this was that I actually didn't like the look of it on camera as much as I did in person. I was trying to figure that out, and I think the reason for that was because doing it with all the soft lighting and video equipment that I had, where I try to get really even, consistent lighting, and that's good for most rings and most things. But that's not really where this ring shines, and I mean that literally where it shines. And what makes it cool is all those different faceted edges that it Abi bir has. dakika, sen bu adamı biliyor musun? Bak, Patrick Eder Designs abi. Evet abi, yüzükleri herif satıyor abi. $900 bu yaptığı yüzük, az önce yaptı abi. Ve satın alan insanlar olmuş. My husband loves it. Kocasını almış. This is a must. Kesinlikle alınmalı. A stunning ring. Blown away. Just wow. Abi. 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 Bak, bu parlayan yüzüklerden. Bu herif parlayan yüzük de yapıyor. Çok güzel. Baksana. Aga be, $350'cık. Pazarda 5 TL'ye başını bulursun bu arada ya. Abi çok iyi değil mi? Çok güzel. Bak, odunun içine luminescent şey koyuyor. Toz koyuyor. Parlıyor abi. Böyle bir şey olamaz ya. Çılgın piç. Patrick Adair Designs abi. Çok güzel bir kanal. Moruk sardı ama paramız yok. Moruk sardı. Aynen abi, $900'ın $450 elektriğe gitti. Adam 4 gün boyunca Tumblr'da döndürüyor amına kodumun yüzüğünü. Man at Arms'ı çok sevmiyorum ya. Orada kılıç mılıç dövüyorlar. Ben böyle takım akı ufak şeyler daha çok hoşuma gidiyor. Ya onlar çok iyi. Ona bir şey demiyorum ama beni yani izleyici olarak keyiflendiren böyle ufak tefek şeyler daha tatlı. Neyse, Patrick Adair Designs'dan yatan paraların da şeyini çıkarmış olduk buradan. Çok güzel bir şekilde hallettik abi onu. Bugün de para kazandık. Allah razı olsun. Patrick Adair Designs çok güzel. Şimdi abi, o torna kaç para? Abi çok merak ediyorum. Torna makinesi satın al yazacağım. Torna
makinesi satın al. Yazdım baba. En ucuz torna makinesi. Oğlum şu alınır ya. Abi bir dakika, siz 100 bin 20 bin falan dediniz de yüzük yapacağız amına koyayım biz. Endüstriyel torna makinesi, bunu istemiyoruz ki. Bunu istemiyoruz ki abi. Bu ne bu? Bunu alamayız ki. Yani endüstriyel bir şey yapmayacağız ki. Emaye tava yapmayacağız ki biz amına koyayım. Al, bu bana gider işte bak. Bak bu bize gider abi. Yok, bu da çok ezikmiş lan. Bu gitmez. Bu tamam bak. Onun takımları pahalı abi, makine değil. Evet, zaten o ucunu başını götünü alırken bir bakmışsın bitiyor para. Moralim çok bozuldu. Ama ben daha ucuzunu yaparım abi. Bir tane şundan alırım. Bir tane bundan alırım. Sağlam bir matkap, belki böyle bir şey alırım. Matkapla falan çözerim ben işi abi. Tornaya gerek yok abi. Para abi, ucuza kapatırız. Ucuza kapatırız. Bir tane ondan, bir tane ondan. Tak tak. Set pompa. Jahrein.